Gweru podcast. We're back. And Nastina, is it lazy or lazy? Leisure? Lazzie, Lazer. Timrakawana rogara chibvunza. Hanzi zita rako fa. Indonzi Lazarus. Then Lazzie. Vanenge vachingoti Lazzie. So ndakaona kuti pachi-artist, pachi-reggae Afro artist, it's Lazzie Lazer. All right. Because I wasn't sure because I thought G. The laser part was laser part Lazzie. So what was the inspiration? Kuti zita rakavepi. Already I know kuti from Lazzie, then pachi-reggae. Ndakatombotanga pachi-reggae ndichitomboti nchinzi Lazzie D. But ndakaona kuti I know the D part, the dreads, I know azisirizwe rikatombomanya na Lazer. What do you rasta? Ndaita ntombeta ndakaita rasta kutara ndabva ndaribvisa. Why? You know the name of rasta is all. I think with a rasta. Alright, pateme wakaita rasta yowanika. What was happening? Or was it like a phase in your life? Or what? Okay, they can wait a rasta. Ndiri kuchikoro ndaitonakirwa nerasta izva but tairambidzwa isa rasta. So ndichingopedza ndava ndatodropa mukwendo isa but nesystem now. Because pane zvakawanda zvaunenge wakufarwa kuitawo kuti mulife zvimake sense. Saka ndava ndatoona kuti panenge paunonzi kubva kwakupinda mumaoffices wakudaita mainterviews wakudaita sei pane pawaizonzi bvisa rasta iroro. Bvisa rasta iroro. But then observation ndakaita kwandiri, at least kwandiri chete andika pandai ne rasta ndai respect naano zvekutodaro ndaimhorosewa ndinoti ndile rasta laiti tichifamba kubva pana pausvika kutaulika ndaimhorosewa at least vanhu 5 uchingonzi rasta madii. But then after ndofamba kusvika kutauni pasina kana munhu one amboti by that time chirasta chachichiri chirasta isusu chekuti vanhu vanenge vachiti ei murasta maybe marasta ai madrugs vanoita zvemusiribo vanongoonekwa vari marasta junkie waiza but pakazosvika phase yekuti pakazopinda yekuti aiwa marasta anongona vanga achitori smart achitori marasta smart kusvika kwatoita fashion yekuti vanhu vakungoita rasta chero asiri murasta zvazvefashion bos yakazoonekwa kuti aiwa unokwanisa kutongova rasta rismart ane rasta rismart zvese smart asina ikawanda yari kuita waiza. So the music journey and let's include the music journey. First track raunoti wakanyora, when was that and what had happened? Because people draw inspiration from zvakasiyana. Yeah. First track meaning first track rekumashure risina kana wazombopushwa because first track ratakazoti studio, this is a first studio track ndichida uripusha. Tongoti first track rawatanga unyora. Do you remember the first song yawati alright inda kutoita zvekuimba? Yeah, ndinaro. It's a big tune ndiri kuchikoro. Chiremember track iroro. Ndogara naro brain chiremember. Ndakatomborova pavisual uchikoro ndikajamsa vanhu. Rainzi tatenda. Chimwe baby yo. Do you know what I realized? Do you know what I realized? Most people vanoita zvemusic first song actually get dedicated to baby. Boss nengoita simbisa ameno zvazviri. Saka ndora ndakanyora rainzi tatenda waiza hantombodi kunzwa nezvaro boss. Kuleva ke unofungidza zvomashure zvakawanda zvitori necessary. Harari good tune. Vanhu vanotoriziva vandaitodza navo pachikoro chichi ndakatonpusha boss takatozombonotrya kutonorekodha but asina equipment cheche ndikatombotenderedzwa pachikoro unokuita zvekuhigh school chichi. But zvekuhigh school what I realize ndokaunoona kuti have you got talent hauna. Because kana unaro people vanokwanisa kutanga kurefer as an artist vachakurefer as artist akashoma artist anokudza kuti ukamubvunza kuti wakatanga rini zvekuimba ukudza kuti ndakatanga
after ndapedza kana college kana kuti ndakura so munhu anotokuudza kuti kubva ndiri mudiki bozi ndoona senge unotozvarwa nayo italent raunozvarwa nayo saka unototanga kubva mukutaura nezvaunoita nekuchitoonekwa kuti uri wemusic kutoapusha kozoita vamwe kutoti aitova wemusic auzosvika pakuzotadza kupedza kupusha akuita zvimwe but vamwe ndo vekuti vanoramba chiti ndiri wemusic sesu tiri wemusic tatozoramba tichinyora after tatenda takunyora more machuni more tichienda. But don't you think kuti inspiration yako as an artist anika inobva from the environment? Kana ukakura environment yekuti music is a big thing, the probability yekuti uite artist inenge yakawanda. Yeah. Would you say that was the case SP you kuti the case of like you wanting to be an artist kuti zvakabva pakuti environment yako yanga iri like filled nevanhu vanofarira music music and uchiona zvavanoita uchiona kuti hando zvangu obvious pane vanhu vanenge vachifarwa kunge vachikumotivata vekuti vachikuinspire kuti ei varuta zvemusic seni pause background kune vanhu vaitoita music kumba then around us papane band raitoseshena ndo pataitoendawo tichitombonodzidzisawo bata mastrings here and there tichidai so but vaitoseshena the anzi hyper bogo bogo if you know the track bogo bogo ponda mwana nedombo the original yakazoita nyaya ukada kufollowa unofanira kumbofollow about that track hyper bogo bogo because song yaya ndiye hyper vakazonoita namemories aranyika vako harare but meno zvavakazoitirana pathat track yakazopedzisira yazonzi yava yamemory zaranyika hameno zvakaitika but song muridzi wayo haipa umbomusecha haipa angakaipa because like that bogo bogo feel ndo chaita kuti senteri rive nehaipa because even yamemory zaranyika haina party yebogo bogo but yainzi bogo bogo uzviteleza hapana pebogo bogo the party emface yakabviswa pakazoiswa musikana but hapana party yebogo bogo but if ukafollowa country boy records inana major nana innocent vakazoita the remix ya like DMX style yebogo bogo ina the original mface bogo bogo but so that was a good time for musicians manje muZimbabwe. I think that phase from 98 up to around 2004 urban groove era even ndo papane is it Power FM radio so this guys angari Gweru aiwa Shabani but vaita zvokuya Gweru so ini ndandiri Shabani by that time sando time yekuti ndo pandaivaona vachiridza magitari vachiseshena bozi vanga vane band rainzi The Leaf so ndava ndatongofolla into music nganyatsoona kuti music and reggae vaitorwa reggae so ndaibva ndafila kuti reggae ndangoramba ndichipushawo nethat reggae ndichito the reggae feel all right after that was the inspiration Anika then for you to say I want to pick up the guitar because I know the guitar on is number ronedza achirinanza ndanyadzorigona ndikutodawo ziguru rinonyatsozo ndinyatsokuita kuti ndinyatsorirova perfect but zvokuridza zvokuti unzwe ndichirova ndichimba zvekunyora matracks aiwa bo but zvokuti ndizodambura ndisati ndanyatso but pamaoko apa because like I know kuti kuchinja is it my frets frets and uchichinja uchibata chords uchiita sei ndo chakaita kuti ndizoda patience kana kuti paroda resilience vakusatya kugwadziwa hama ndoona senge kana zviri mauri kune zvinhu zvakawanda zvaunofunga kuti zvonetsa because haunozviita hazvisi mauri but kana zviri zvako even like mimi zvenyu zvamotoita tichitoti boys irozviita roedita sei aiwa rekeipa ndozvigona sei even producer akaenda pachigadzirwa song unotoshati producer ari kuziva zvese izvi maEQ machichichi boss zvinhu zvake anenge achitoti no
anotoziva zvese. But then zvana EQ ka hazvirwadzi physically. Zvozorwadza zvopedzisira zvingacharwadza. Alright. Just to give context, Andika, I think someone was watching and was watching an artist. But what type of artist, which genre are you more vested in? Yeah, I'm more vested in Afro reggae. It's Afro reggae, like in fusion, in chigio fusion in reggae, then Afro drum beat, kind of Afro guitar, any African instrument to fuse up sound red. Like because recently tine ma projects atakaita na producer Maleko, Uncut na Bilberry, anon ma reggae, trap reggae. You know, trap reggae. Alright. The fusion of trap ne reggae. Do ya choose a more fuser, but takaisa muchi African fusion, but we are more cool reggae sound, reggae drum beats. Yeah. So, are you like the pioneers of this sound, or panano akatombotorova before? Sound rakarowa kubva kudhara. Ndiye nakamborowa like that type of. Muno kune zigzag band hawana chigio chavo. It's reggae, but that reggae feel inechi roots, African roots. Zvokuti unonzwa kuti reggae yaJoseph yo nereggae chigio. That's why vakatozoiti chigio. Alright. Their sound when vanotora machops reggae vofuse that African sound vakabva vaiti chigio, but inenge iri reggae sound inechi even mukanya ukatera even mabassline amukanya akawanda ane mareggae bass asi akaiswa mumbira. Alright. So do you you said it's what? The trap. Your trap reggae. Trap reggae. Are the producers? Alright, let's get a side track a bit and talk about the producer side of it. My producer that you are working with. Do you? Alright, let me just say producers in general. Alright. In Zim. Do you think most producers specialize in a certain sound, or they just say sound they gonna, or I can try to make it? Yeah. So it depends, because unaona ma producers vanhu vari pabasa, like vanenge vachitoita zvokuti vazvimakete vabudise ma products zvinhu zvitengwe, like munhu ari kutengesa something anenge achitoda kuti ma customer atenge. But anogona kunge ane sound yaari kugadzira, but iye achimbofambawo nezviri kuita kutrenda kuitira kuti mari imbopinda achigadzira sound kusvika azoti boom abudisa sound. But ndine maproducers akaita ana MacD kubva ndichikura. MacD anga ane sound yake yekuti waingonzwa kuti MacD chero ukaita sei Trevor Dongo waimunzwa kuti MacD anga ane sound rake rekuti waingonzwa kuti ukaenda kwaMacD unenge uchitsvaka type of sound rakaita even like the sound yaiproduced nana Dilani Makalima. You'd know kuti there's a certain sound ravo. So iko zvino now maproducers variko vanogadzira sound, vanospecialize nesound ravo, but manje kuti anenge achitotyawo futi kuti akanyanya kuda kupusha sound rake zvogona kumuvharira market. So anotombotanga atombopusha zviri kutengeseka kusvika azosvika akuzikanwa like ava big producer kuti anga ake kugadzira ounza sound achichinja sound. Alright. So looking at a artist, Anika, I want to kuti tipinde more artists and the business, Andika. Because we know kuti everyone who's an artist. Art is a business. Yes, obvious. It's a business. Yeah. So what I want to discuss, Anika, is the fusion of the two. Kuti, do you think kuti in Zimbabwe, artists are successful business people in that field? Kuti, is art a successful business from your point of view?
So far ndoti no because tichida kutaura ratio percentage yevanhu vari successful munomu neart music side nepopulation nenumber population yevanhu iko zvino vanhu vakawanda maartist awanda even paposter unoona kuti birthday bash rinenge rine kana more than 50 maartist anozadza party ari kutoda and achitogona kuona so but numbers manje yevanhu vari successful zvangofanana zvese I think zviri kwese because vashoma vanozo vachi successful but zvemunomuka tichiri kumashure. So where do you think success in art comes from? Let's take from the context of the city that we are in and in Gweru, for someone to be successful or for someone to make profit out of art, what do you think is the way forward? Yeah, pane about many pillars anoita kuti uve successful but tichida kutanga chaiko tikakwanisa kupromota entertainment sector yedu tikamboisira mari first entertainment sector because ukona kana sector ikaisirwa mari look at South Africa tichida kuzvitarisa kubva ku visual TV machannels topinda entertainment machannels anoplaya those mavideos anoitwa access maartist chero akaita video akaiendesa inokwanisa kutongosvika kuvanhu zvekuti anokurumbidza kuita kuzikanwa but isusu manje tichiri patime yekuti artist anostruggle kunosvitsa chinhu kuti chionekwe hatisi kutomboda 1000 100 chaivo vanoappreciata 100 vanoappreciata. But in any personal, this is like a personal view, Anika. Yeah. The main medium of communication in Zimbabwe is radio. But then, from my take, radio is dying a slow death, Anika. Yeah. Because the number of people who are radio, now kutera radio, vavashoma. Yeah. Andika. Because of social media. And then we were looking at social media. We look at Facebook, YouTube, and them. Vanaona data food. Vanaona data. But tisati tamboenda ukoko ku social media tambodzoka ku radio part. But makambo realize kuti the most people on Terra radio ndo the rich people. Yeah. vanogona kuti vashoma. Do you know why madhara yedu isusu unotomwana achiteera news paradio. So after obvious hapana pekuti panopera news otodzima radio. Alright, that one I can attest to. Andika vanotera radio or vanhu vane interest radio, maybe for the sake of advertisement, for the sake of knowing the current affairs. Business people, mostly business people, right? So I've listened to radio. I don't like listening to radio, but then I took a weekend cut. Let me just listen to radio, Anika. Yeah. I realized there's great radio stations. Yeah. Salute to great radio stations. I sound like big, but I just say salute radio stations because they are the main media, Anika. Yeah. I listened to radio for like a whole week. Then I realized, of course, vani artists are no player. Yeah. But most of the advertisement, and sometimes my artist Gweru achipiwa ma advertising slot. Like unonzoti voice ndera Lazzie Lazer. Yeah. Achiroa jingure company Gweru. It's always Harare artist, which is somehow not supporting Magweru artists because like ukagadzira jingure company andika. Yeah. Rinenge richiswa pa radio. Uchisupport a local artist. It makes sense that way. Zvotosomza artists futhi zvotomake sense. Even iwewo futhi unopusha uchiziva kuti ndine breakthrough ndokwanisa kubuda ndo pandodzoka nchiti the promoters now. Isusu futhi sema artists tine zvinhu zvinotengeseka zvekuti tokwanisa kuti mabig companies anokwanisa kusvikawo palevel rekuti Lazzie Lazer chimbotitirawo jingu
product yedu. But could we take jingle? What do you think should happen? Because and certain answer my jingle. Now on the one, I think Baba Gweru with jingle re go beer. Could you kwanza kuno approach my company? Could you want that jingle deal? What should happen? I can say no faro totanga wa shanda. Bagweru akashanda boys. Zvisina kuti chi zvisina uchi Bagweru mfesa anopusha. Mfesa anoshanda ende maworks ake ka. Unotoona kuti munhu ari kutoita se kutopusha zvekutoti pandakatoona tapiwawo deal ria ndaitoona tano deserve plus go beer. Wavataka go beer. GT zova zvaenderana ukoona boss iko zvino tasa music is evolving. Saka kuri kuda vanhu vanokwanisa kupusha vachida plus identity. Ukada kuzitasa music iko zvino ka. It's more about your identity. Tribe. Trikuenda ku. That's why you say Afrobeat yakanyatso kutonohita world chaizvo kuti Burna Boy hapana aimbofungira kuti Burna Boy achanohita zvekunosvika zvekuti even maJamaicans akatanga kuvhunduka kuti Afrobeat yadita se bosi takudzoka to our nature vanhu vakuda kuziva zvauri more than kuda kutaura zvaumwe so madeals awanga uchitaura iwo ndoanditaura kuti akunetsa bosi tikufarawo kunge tichiindoswa nemaredhiyo more achitipusha izvozvo kuti zvinakidze but ndozvandotaura kuti our product yacho yatiri kuendesa iri kutengeseka here at the first place iri kunakidza zvekuti vateereri because radio ibusiness ka varutoda kupinza something asi pasina kuti hanzi ndosera ndoplaya local yes the whole day 100% local zvekuti vateereri vari havasi kunyatsoku hazvisi kuattracta mari mubusiness. So what you're saying is local way attract mari inoattracta mari kana product richitengeseka. So let me put you on the spot tisatenda on a ad break anika 5 artists mugwera unoti vanokwanisa kutengeseka ndivanani? Inangu Gweru, I believe Gweru ine talent. Gweru ine vanhu vanogona. 5 artists vanoti these ones vanokwanisa kutengeseka. Right now tapiwa mari tofarwa kutoenda nawo. It's not even kupiwa mari, it's about giving kuti who are we pushing. Product yedu. Tawane product. Pusha team for now tine 5 hour. Vanhu ndo varofana kupushiwa. Ndogona kuti pane vando believe in defeater ndo mtora skido ndo mtora Bagweru ndo watora uncut ndo mtora tapachi pasara one ndensipo here baba ningosipo ndensipo because uri management ndendiri management Macman ndanziya papa Macman so before patodzoka ka we'll be talking about Macman and Legion. A little thing that happened in our analysis. Let's take a ad break. So, just a word of advice to someone who's watching, whether you're depressed or you're thinking of suicide. No, it's not the end. Like it's never give up. That's my chat. Never give up. The darkness that you're seeing right now, or the depression that you have right now, it shall come to pass. You know, just say you see? Yeah. So suicide is never an option. We are fighting against suicide. Yeah. No matter what happens to you, try not to. Rather sit on your mess. Sit on your mess. Sit on your mess. And talk to someone. Yeah. Have a conversation with someone. Yeah. Kuti shifai. You see? Plus, you know, amongst the friends, pane mwe munhu waunoziva kuti no. That guy munhu wokuti ndikaenda nemashoko angu ka anoagamuchira wachengeta onipawo advice yakadii. Vanhu what they don't like most is ndikauya ndikakuudza nyaya yenjiza kuti iwe uri chiwerure. So tachitaura nezve the top 5 artists aunopusha andika. Yeah. Then I like the fact you two include Macman and Legion. Sorry to say Legion, but then and I feel like him being Legion ndo panga akapenga stereki kudarika pana uncut.
Tipewo wawa. Wango. Tipewo wawa. No. Uona chi. Let me tell you straight. Yeah. Uncut anugona. Collegian. Yeah, Regan, maybe I know you so on a time, yeah, Regan, no, but inzo. Uncut part, Regatite a little bit of a debate. He said side track. For me, Legion is better than Uncut. Why? Dokupa 3 songs or 4 or 5. Yeah. Tipewo wawa. Yeah, that's the national anthem. Yeah. With the proper management, that song would have gone places. The Itori endorsement song and up to now. Tovatati mafiriji mafiriji pakadoma. Yeah. Mabenga. Then when it comes to my this song, ndowapedzera. Manje ndawapedzera. Illegian was better than Uncut any day from my point of view. How about your point? I mean, Uncut uona position like what I was saying, kuti music is evolving. Yeah. Ukadotarisa now Uncut akauya manje avapa Baramachis. Ukanyazotera Baramachis. Machisa is not bigger than Tipewo wawa. Yeah, it's not bigger, but Argu try kuti Argu change sound. I don't change sound. Pose akarambari pa sound wanika. Azizo make sense. Argu change sound. Zvinzoita kuti arambe arichi relevant. Like Uncut is a newborn and akachinja zita. Saka chitasa achitanga na Baramachisa ari Uncut. Alright. Yeah. Ngatore munhu asingazive Tipewo wawa. Tipewo wawa munhu asingazivi. Ndurati arungotanga kunzwa Uncut ari paBaramachis. Sound racho akarowa ndosanchimubelieve kuti arbo. Uncut is better than Legion. I mean for me Uncut bo. Alright, so there's a issue yandofanira kutaura yatinofanira analyze. The issue of Uncut versus Markman. Yeah. From the gate Anika. Excuse me. Ndianaka wina beto pauri tu. Let me re-ask the question. Between Uncut and Legion, that phase. Yeah. Ndianaka wina beto pauri tu. I can say beto rare na kuwinwa. Yeah, that's a diplomatic answer. That's not a diplomatic answer. Was beto arnaitwa. Beto it was back to back. But atina results atina boys. Takutaura manje kuti iwe uri Finland. It's not about rekanukudze kuti pasina kuti Finland. Before that beto, ndandisikazivi Markman. Ndasanambonzwa any song yake andika. Wasikaziva Markman? For you. Ndasingatomzivi. So I would know of Markman. Nichinzi, auzivi Markman. Auna say zvaita kuti auzivi Markman. Ndasingatomzivi because I wasn't like listening to most like local music and whatnot. Right. Then ndatakamuzwa pakarira that song. Nikati, hey, vesa akaiva. Because like that sound, that cute sound, because I judged it from talent chete because Legion Mzia. Yeah. Markman aska Mzi. But then looking at it ndikati, yo, this guy akaiva. Then vataka uchaga my songs no. Akatoipa. Ona ndika. Akatoipa ndoza ndutaura kuti ukoona pabeto rere inye kuti Uncut. Ndiona following Uncut. Ane following yakawanda than no vanhu vaijaja paipa vanga vari vasingaiti maside papa angori nekuti song yakaipa uyu akundwa panei uyu akundwa panei kupi vaijaja we from the comments No, I don't listen to radio, so I wouldn't know like the comments per radio. But judging from the comments, social media, WhatsApp, chi. So social media yakabvati Markman ndiyapedza dii. Apana kunzi Markman. Ivaiti this song yakaipa. Apa wadambugwa. Then pane imwe uyonza wadambugwa. But overall Markman was winning. Yeah, because hardcore akapinda, but Uncut aipinda yaumet skill bangs there, but Markman aipinda
hardcore chaichayo dance ukona ini nangu personally ndofila kuti paizongoda ground kuti wobva vanyatsoita sei zvafanana neclash yaSoldier Love naKalazi yakazoita noise ndiani akawina. That one ended up being entertainment. Exactly. Ndosaka nchiti todzoka futi kumapromoters kuti alright taona kuti alright vapana vapinda neskiri vari kutozama kuda kupenetrate vari kutsvaka alright hapana kana promoter akada kukwanisawo kuti okay vapana alright let's entertain people ngatichiita entertainment voisirawo vapana vopusha tatosumudza vapana but vapana vakangotukana vavasina kunyatsoita carefully lay out the plan because all I know promoters from Gweru, you bring them a plan. Yeah. They will surely come up with something chekuti mese mo benefit. Baba tingati madhisa ya kwangu yongotukana chete kusina kuzobuda mari. Right. But still tine ma promoters are my advisors and isusu we bring them ko ivo kumbouya. What benefit do artists offer kuma promoter? Zodipenda because marketing because Lazer because I want something from you and you want something from me. Yeah. Do you know pataka set up this podcast atina kupinda na mgm kawani pane wala akadi big takatotaura yo atinambotaura yo so it becomes the issue kuti panoda one anotanga kuinitiate. Yeah. Andika then if you initiate the thing then you come up with a plan kuti alright tochimanya sei ku pride on pride artist futhi malocal ane pride. So how do we overcome that? Because that discussion of artists and pride ajisi chinhu chatanga kutaurwa pano nhasi it's been there. Yeah, but ndotomboona kuti even my international artists pride itoripo vane pride because there's something to bake that pride on. Saka isusu manje takushandisa that techiti celeb achishandi celeb achishandi chozoshanda kana chaita sei ndoda kuziva celeb kuti maceleb achizoshanda papi. Do you know the best thing that you can do in life Anika, is to be humble. All right. And to know kuti as long as chini benefit aka pane the saying inonzi zorora wadya. Zorora wadya obvious. Saka iwe likazoto richaliza as long as vanhu vadhara ndokwanisa kuti vanhu kazoli vadhara likaona kuti okay this can be beneficial lorakwanisa kuramba lichidi. All right. Ona. Yeah, but pride I think pride kanouraya brand. But ndikuona senge so far ma-artists achiri kugadzira zvinhu zvekuti time yekuti takusvika kupusha hatisati taready. Do you think kuti magwero artists ane personality because people fall in love with someone's personality? Do you know kuti wanazoti ani Lazer ndikumuziva nambochila live esakaipa hola but then I've heard negative things about Gweru artists ani haiwawo ada kuoneregwa then do you know kuti ini ndichitaura nemwe munhu ndikati Lazer ndaonererwa ndika munhu iye achafunga kuti ndodaonererwa achatokufariri but because ani Lazer akaipa Facebook munhu iye panokuona kuti aiwa ndimvesa itaurwa chi wadi Lazer bo so people fall in love with personality yemunhu. Do you think kuti mugweru mune ma-artist ane personality likable? That's my question. Yeah, varipo nangu ipapo ndokwanisa kuisa skido kwandiri set kwangu. Yeah, I guess and azisuzi angu because like andizivi takaita a bad interaction or atinamboita bad interaction andizivi because I wouldn't comment on that. Yeah, skido ndona unge anonyanya kusocialize neteam rakawanda ari humble anozahamblawo imwe which is okay which is bo usikana uchikwanisa kuti utaurawo nemunhu wesewo zvimwe zviya and be down to earth zviri bo uncut munhu bo zvechingoenderana kuti mimiwo masangana papi
Gweru nombonyanya kulinka nawo ndanyanya linka na MTJ bo zvechiendera nawo futi kuti madi malinga sei ukaona sando zvandutaura. That's why uchizoona like mabig artist akaita sana Winky D haumuzive manje zvawakutaura personality atobva taibloka. Rega ndikudze manje pana Winky D. When I say personality, maybe ndaunyaso kuexplaina. Kana nchiti people fall in love with a certain personality andika. It's a sort of persona yemunhu. For example, daupa vanhu 3 vane mapersona akasiyana siyana. People fall in love with the character of Passion Java because of how he handles things. Nozauti kana uchida kulake gwaleva statement, you know, Java is your person owner. Then people fall in love with Winky. Because Winky is chill. You can say whatever you say, but he's chilled about it. That personality, you fall in love now. You know what? Say what you will, but then I won't respond. Then people fall in love with Towers because Towers ain't paying Andiga. Yeah. Then so why not Gweru personality? What can you pinpoint for a certain artist, like for example what about Gweru Andiga? You know, if people know him for this thing. Yeah, Arbo. Alright, chicha anozika mwanacho kuti in terms of besides music kuti that personality anaye kuti you know kuti he's always smiling or he's got jokes or he's got ndio anolinka futi nevanhu chero paunotosangana naye mukatongo mixa munhu bo. Munhu wese munhu bo. Do you know that? Ndio panonetsa manje papo pamunhu but isitozotanga kuzojaja nemaworks ako. Nemaworks, yeah. Because kuti tizopinda zvodependa utasanganise. Unoona usangane ndiri mune imwe mudhwa yangu wotanga kutoti Lazzie vanoganza. I feel like I can give Baba Gweru a personality. Baba Gweru nomba personality kuti pane mabadi adolala over ma video totovuza wavesi over ma video kale mabadi adocha kuti avalevi ndozaleka kuti yo kana likati Baba Gweru avanozvifambira vane mupiki avo vari Great Zimbabwe vane mabadi ndozvatutaura kuti zviri bo GT zvobva zvaenderana futi GT vari kurelata. It becomes a personality. You know Baba Gweru. Uona vakasheka mukomana avhunduka abva takudzoka kugemu ndo vanobadhandaradzwa waiza vakaramba vachipusha but toda that unit waketa talinka naBaba Gweru vanonganza mabadis Lazer soft reggae skido vajamsa vanhu ankata itaso taita chunwani tazosumuka nechunwani. Exactly. Inini hangu I wish kuti ndimbokwanisa kugadzirawo kana one track rekuti rinenge rine kana 5 maproducers kuti umwe anongoya ongoisa makeys, umwe ongosiya bass, umwe ongoya ongoita something, umaster ongozoisa something tochienda nacho chiri chunhu chaicho. Do you know kuti kudhara, maybe I'm wrong, maybe I'm not, kwaive nemasound engineer angomira kuita sound engineering chete and he's a professional sound engineering pavenenge akapfeka ona then pana munhu ayakuzoisa mastrings chete kwai anozoisa bass saka zvinhu zvese ukuona uyo achazoisa bass achakudza kuti makeys kumadi mambo machinja kana wemakeys oya kusvika pachonoita final product anonza neDJ Khaled. Ukada kuzitarisa ndakatomboona pakaunganidza Buju vibes Movado recent track angasiriya anenge achitorekodha wakomana vaya iye arungobatanidza vanhu ndokuti chozonwaipa show manje chakunopusha asi zvaitwa but zviri kunzi DJ Khaled featuring Boys Area but hasiri atozoita kune vanhu vatobatana vakaita chunhu wani but ivo vakutengesa chunhu product manje yakutengeseka takutora zvakawanda kuda kuti ini ndiri wani ndokwanisa kutoti from start to end but towana product andika ona what that. So talking about personality, so how would people describe you, Lazzie, yo?
Lazzie Lazer. Lazzie Lazer. What do you think people would describe you as? Was it? Alenga chikuziya zvikazila sala level lokuza not chivoti not Lazzie Lazer akaita sei Lazzie Lazer ndongosipakwa neteam ndonakirwa neboys ndina imwe yakanyanya yakawanda but ndiri munhu anozitinya ndokana ndakazvitinya handifari kuda kungoonekwa wise but I think privacy ndonyanyoda privacy because ndo time yandonyatsomeditator yandonyatsoona what's good what's wrong yandokwanisa kugadzirisawo ndichiona kuti afa then ndozowanawo time yekunolinka nevanhu sometimes havasi vese vanhu vandofarwa linka navo sa ndoenda kufarwa kuchochuza kuti uyu afa because kune umwe wekuti unoendawo uchitoti abo but iye akutofilawo ameno ona sa ufarwa ziva futi kulinka kwacho futi kuti kune vamwe vatori mabad mind saka ini ndombowanza kundomboleya lay low ndakakula down ndichionerawo but kana ndamixa nevanhu haabo handina pressure. So let's talk about your music because at the end of the day after tataura zvimwe zvinhu zvese tadidi we have to understand your music and reggae dzavakaranga Aliga, there is one song that you shot yakashotra video that one was nice cover it's a cover denda irori cover and yakarohwa nachimbetu it's a chimbetu reggae cover like ndakaona kuti kumarege artist vane makava wakada kuzitarisisa so ndakamboti let me try ndimbofila through ndalinkwa na Chaki Chigiyo if you know Chaki ailinka na Trison Chimbetu then ndabva ndangoti rega ndimbotry kumborova reggae cover boss akandenzwa nchirova kavanza bo tabva talinka na MTJ akagadzira reggae cover chopa denda then ndabva ndalinka na Dama Loto. Let's take a ad break. Mirand? 72. Didn't you do it with McKevin a little bit? That one I did, yes, McKevin. Because I remember way back, I think you guys went to that station. Yeah. We actually did something with McKevin on the Summer of 1972 album. There's this one which is called Malibu Sun Baby. He did the instrumental, and he's just a dope on. So he's talented also. He's insane. You know, people in Gweru are talented. I mean, Gweru artists are talented. Very much. Just that we need to find something that will make us shoot off. That's what I'm saying. Like when like opportunity. Yeah. Because when I did that album, first of all I did Keep Your Love, and then it was Summer of 1972. Yeah. And then with the song Pills and Drugs, which I was saying stop taking pills and drugs to the youth and everything. Yeah. That's when I got the first distribution deal with AO. Yeah. And then after I did the distribution deal with AO, which is in London, that's when I did another single that is called Outer Space when I was in Rishawane. Yeah. And then that's when it started going like viral in Rishawane. As I mentioned, getting thousands of views. And people actually started vibing with it. And that's when I got the message from the label that they wanted to put me through to the Orchard. Yeah. So the Orchard is actually under Sony Music. I didn't know that. Which are big moves. Yeah. So tachitaura nezve before camera yadzima. Tachitaura nezve the cover that you did Denda. Yes sir, Denda. What inspired that? Denda ndanakirwa nditonakirwa nenyayo boss pane pandakamboenda Mad Sunday kwairova Ulysses the band. Ndakaenda I think twice. Paiti akangorova denda irori achirova crowd raisumuka ndainakirwa ndakanzoti song yakaipa kundingamboitry kuiita kureggae cover ndaida kuiita na Blazer. Then Blazer ndo pakabva pangozongoitika zvakangoitika akatombomira studio. Then ndakatozonoita kuna MTJ
from MTJ tikabva taita nadhama visual yacho. Shout out to MTJ. I've seen kuti is working. Is working. Yeah. MTJ anopusha and MTJ ndewe basa unoza. Kune vamwe vanhu vanokwanisa kuti MTJ vanozfila vanoziva. Unoziva munhu ari professional. Anoita senge anoboha kumageto youth. I say that's why you chobot mageto simoboha mudi kuuya kana kuti tikaronga zvinhu moita sei no. Ameno kuti chi zvinhu zvacho zvekuti vanhu vanotora zvinhu zvavo lightly vanotora nga zvina basa. Unonge uchifila kuti like kana tikati 10 makes sense kana ukasvika na 10 because ukasvika na 12 it means you are respecting time yangu. Plus wega zvinhu zvako watozviradza kuti hazvina basa. It's better to utoya earlier utoonekwa kuti uri serious. Ndo MTJ anda zvinhu zviri serious. Anotokudza sha takutoita sha zvakamira so kana ari mangwana na 10 ngave 10. Uona zvinhu zvake zvopushwa ende wega panobuda product. Because I think ndakaita about 3-4 tracks naye. Bo zvinhu zvake bo Magets but right now ndina Maleko na Bilberry. Boys ndere basa. Shout out to Maleko and Bilberry. And are they the ones that produce the latest track yakabuditsa? Urombo uroi Maleko which is a mad track. It's a mad track ndotofara last week Saturday rakatorowa pa Calling Star FM na J-Boss. Ndakanakirwa ndakana drive time ndakanakirwa because that it's Afro piano because ndakafeel kuti you know reggae music, Zimbabwe culture. Vanhu vanonyanya kuhyper fast chinhu chine bounce. Pose bounce tonyanya ameno bounce chinhu chikangoya chine bounce cheteka chokurumbidzwa kuputika. So reggae slow jam inononoka kuhyper and even manumbers acho anononoka kuita se kupika. Saka takamboti timbotry kuattracta vanhu face tombovapa zvine bounce tikavapa uromboro What inspired that track? Poverty paghetto baba. But hola. I feel like you're fronting. Why did you fronting? You are gari kughetto alika. But kuchedzera poverty paghetto. Ndakura kughetto ndakapo. Onoza chikura kughetto taenzi cha. Unofara kubuda mughetto kana wakapenga. Unofara kubuda mughetto. Kana ipapa ndisikuda kunyepa boys dzangu andisikunyepa kana wakapenga. Buda mughetto. Utsvakawo something opusha. Tasa even my artist ese. Anotobva kughetto kana zvadai autonza kuti I feel like most people front. When chidero most artists andoziva vana ankati vanani havakasiri maghetto youth. Of course people vanozofara the story yekuti ndakabva kudhasi ndikakwera majalo but nina Mario ghetto boy ukatoona bag then noiza but tiswapana vakahadhira handisi kuti tabo aiwa tiri kuti but taifunga kuti hatikwanise kusvika and thanks to Gwaji futi ngatirege kuda kuona senge chikoro hachishande chikoro choshanda boys dzangu kune vapfana vadika vachiri kutoita zvemusic vachiri kuchikoro boys dzangu pedza chikoro faced uanekana alright hatidi tuwe nezvakawanda ita 5 levels utogonaita teacher utogonaita kana civil servant utogonaita chi but uri somewhere zvekuti unokwanisa kutosponsor futi chi maworks akona bozi chikoro chakakwanisa kuti tikwanisa kumbopukunyukawo pamwe pekuti unokwanisa kuzochuzawo kwakuchuza kusuti anobva ghetto ndakuchuzawo kuti takawandisa 37 mu1 room ndaumbonotsvakawo chikana ndane wifi ndaumbobudawo pa10 maghetto youths budai pa10 kana wakatenga ibva ghetto alika. So the inspiration what from like ghetto what humble beginnings and what but then of course we respect Budam ghetto do better. Then do you know the majority of Ananika? By example, from my experience, most of the people that I deal with or who I hang out with, tese takatoenda kuunit kapedza tikagraduate tikazotanga kuuyu. So
even a backup plan at all, if this doesn't work out, I'll just go look for it. Firstly, certificate ke gwajio kanongodiwa. Katorka backup plan, boss ukaomesesa ukapusha ushaipa unoshedzwa. Then do something. Alright, zvaunoda chitsvaka zvaunodawo. Then music pusha kana uchiturwa music waungomirira music. Yeah, wakutofarwa kutopusha. Wakutofarwa kutorarama music macho. Wakutofarwa wane discipline. Wakutaura futi kuti pride yakufarwa wa lace. Because hauchi wakuwa wangofanana nemunhu akutobhega. Wakutobhega but ukakwanisa kuva nesomething chekuti kuna producer wakuenda kuti imari ida kurova one track akakuti 60 womuti 60 ndo yarini. Makes sense. Chero ivo vanotoona kuti munhu uyu atipa 60 but ukasvika taona chimbonditira song mahara ona. The next thing vakutotanga yo macompetitors, obvious music macho nemacompetitors. Une vakutorwizana newe ka. Une vakutoclasha newe ka. Vakutoclasha kuti unongouya uchikumbira kurekoda. Unongouya uchikumbira mari. Ugoona. Zvakutokudzikisira futi kuti uramba uchipusha. So magettos ngatishandei. Don't be lazy. Ngatishandei. Exactly. So before we close this up, Anika, I would like to ask you, Kuti, and you brought the guitar, Umbotrovera, maybe 1 or 2 tracks. I'll give you the mics and one. Before we close this up, I think Pano Pedza Kurova, the track Trinitato Pedza. In closing, what would you like to say to anyone who's watching? Just wanna say, please support Lazer music, reggae tribe. Social media is at Lazer, reggae Zevakaranga, life nengeviri. So I like live inengeviri song. No. Inengeviri boss vanhu vakawanda chida kutaura pa life inengeviri. Vanhu vakawanda vakandizivira through life inengeviri. The song and boss 98 yakapusha life inengeviri. No, inene I know kuti ndaiona because like when people send my songs and I download and because it became my favorite. It was opposite chini yacho. Of course ngokaisenda isina kuita isiri document form. But ndozoti like izoti iri pakati. Vanhu you share song here. Even Daddy K big up Daddy K. Shout out to Daddy K. Shara. Vanogara chinuza kuti mfana wangu wangosvikirwa nei. I think it's only fair for you to perform live in English. So Sandaura too. Irivo. Closing it up with Lazer, and you'll be performing 2 songs. Irivo. Let me set up with. Yeah, set up. Zvaradza geto hazviziize zvakanaka tozvidawo mambo tunonaka totudawo mambo tinzwe ibo zvakanaka tozvidawo mambo jajano pageto hazviziize ana iziro rama pageto hazviziize zvakanaka tozvidawo mambo jajano na hazviziize ndichauya mangwana ndinouya mangwanani ndichauya mangwana ndinouya mangwanani jajana
soul, reggae music, rocky marble, and never getting old. Reggae music, more and more, and more and more. Me tell you, big up the legend Bob Marley, I big up the legend and Peter Tosh, I big up the legend Jacob Miller, I big up the legend, not forgetting, not forgetting, yeah. Oh, think twice, there could be another day for you and me. Just on time, oh, think twice. There could be another day for you and me in Gweru town. Wah wah wah, wah 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 wah, wah wah wah. Yeah man. So I'll run that life in Ngaviri. Yeah man. Uchizviita uri mbinga iwe waizviita unowanza kukanza asi life inenge dhiri nhasi kwauri mangwana chiri kwandiri inotenderera life inenge dhiri inotenderera what goes around comes around where tenderera kunge dende andiwe iwe boom andiwe mana uye aifambira mdenga kana wanyura mai vajuli munoende piko amuzivire kuti chitima chakafa tenda kumusha kwedu kuchuruki ndakanzwa kuti mbuya vanorara nemoyo denda irori denda ere denda irori rakatora sekuru denda irori denda ere denda irori rakatora chipembenene kupinda munzeve yomwana boom. Lazzie, Lazer, respect, kaboom, proper.